So, hi, yes. Good evening. I think we can start. It's almost 7 minutes late. So we can start. Hi. I think it's good And morning day, right? yeah, it's So can morning. you Like please morning? നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ മലയാളത്തിലാണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏതാണ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടത് അത് ചെയ്യാം. അതാണ് Okay. strategy. Audience, please comment, whichever language you want. പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ. ഹരി, മെഹ്ന, സഫ്ന, രസിക. Hello. English will become mix up. Okay, thank you, Mehna. So yeah, just an introduction to തുടങ്ങാം. Can you please introduce yourself? So myself, Adilsha Pachikunumal. I'm like a fifth year graduate student. Like graduate student means like a PhD student on USL. So PhD student in University of California. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയക്ക് 10 ക്യാമ്പസുകളുണ്ട്. ബെർക്കിളി, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, ലോസ് ഏഞ്ചലസ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ റിവർ സൈഡ് ക്യാമ്പസിലാണുള്ളത് ഞാനുള്ളത്. റിവർ സൈഡ് ക്യാമ്പസ് വൺ ഓഫ് ദ ന്യൂവസ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയന്റെ. അറൌണ്ട് ലൈക്ക് 70 years old ആണ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മോർ ദാൻ 100 years ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെക്കാളും എത്രയോ ഫാർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് കരിക്കുലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ലൈക്ക് ടോപ്പ് ടയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ആൻഡ് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈക്ക് യു എസിന് തന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള R1 ഗ്രേഡ്, ലൈക്ക് യു എസിലെ 4% പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പെടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ. ബിക്കോസ് ദർ സെക്യൂർ ലൈക്ക് around like a minimum $1 million as a 10 million USD as a എന്താണ് റിസർച്ച് ഫണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നാണ്. സോ അത് ആൻഡ് before joining here, I was a master student in like a Jamia Millia Islamia in New Delhi, in masters in physics. Just like my end of timeline, I was a pandemic student. Like pandemicന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it was really damn hectic to get a abroad position. Alhamdulillah, thanks to God, like I got like offered just after my done with my defense and all those things. So അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റ്, ലൈക്ക് പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്, ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഫിനിഷ് ദിസ് കരിക്കുലം. സോ അതുകൊണ്ട് അൺസർട്ടൻ ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആ ഡിലേ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. സോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ലൈക്ക് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് സെയിം ടൈമിൽ ഐ ഗോട്ട് ഓഫർ ഫ്രം NTU തായ്വാൻ ആൻഡ് എഡിൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്ലാസ്കോ. സോ അവിടുന്ന് പിന്നെ US യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് എ ഓഫർ ഹിയർ. ലൈക്ക് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ലൈക്ക് ടോപ്പ് ടയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല ഇവര് കുട്ടികളെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് സ്ട്രിക്ട്ലി ലൈക്ക് ജാമ്യ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോക്കസ്ഡ് കരിക്കുലം റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ US യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അവര് വാട്ട് വി ഡു അതർ ദാൻ കരിക്കുലം, അതൊരു ഭയങ്കര മാറ്ററാണ്. അപ്പം ഞാൻ സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസീസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഫസറിന് അതറിയാം. പ്രൊഫസർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതി. കാരണം അത് മാറ്ററാണ്, ഭയങ്കര മാറ്ററാണ് നമുക്ക് സോഷ്യലി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം NGOs വർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഈ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. സോ ഈ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്ന സാധനം ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ. അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഞാനൊരു കോൾഡ് ഇമെയിൽ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത്. കോൾഡ് ഇമെയിൽ സ്റ്റൈലിൽ കൂടിയാണ് എൻ്റെ PA മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോൺഫറൻസിലാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ റിയലി തിങ്. ലൈക്ക് ആ കോൺഫറൻസിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ PA ഹാഡ് എ ഇംപ്രഷൻ ഓൺ മീ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ജർമ്മനി നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് ഞാൻ റിമോട്ട്ലി, ഈവൻ ദോ പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിമോട്ട്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്. ഹി വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് എ ചാറ്റ്
because he was doing that time same thing what I did like for my summer first end of my first year summer. So he was impressed with like what I did. So ആ ഒരു വർക്ക് മൂപ്പർക്ക് ഇമ്പ്രസ് ആയി. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കോൺഫറൻസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂപ്പര് പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് മീ. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എൻ്റെ ആ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു യു ആർ ഹയർഡ്. He didn't like wait for like another thing. He just said you are hired, and I need you ASAP, as soon as possible you here. So he gave me like the latest admission that the American University admissions in the tricky ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അവർ ഫോളോ. ബട്ട് he want me to like immediately. So he said like I'm bypassing all this thing. Like he literally showed like he have 1 million funding to hire me and pressure the department to like keep me in like middle of the academic year. So ആ ഒരു ടാറ്റിക്സ് മൂപ്പരെ കളിച്ച്, അത് മൂപ്പരെ കൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം I want to like get into this university like abroad university XYZ whatever university കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ അതിനുള്ള ഡിഗ്രി ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മണാശ്ശേരി മുക്കം കോളേജിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത്, BSc ഫിസിക്സ്. അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കഴിയാൻ നേരത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. I want to be there. So I started looking forward എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈക്ക് to be better than how they hire, I was looking to like how good is my competitor. എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. അപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിൽ ഒരു ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും, 40 കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കാം. 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്ക് ബെഞ്ചർ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ലോ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ആളും. സോ ടോപ്പർ ലോ ഗ്രേഡ് അത് റിലേറ്റീവ് ആണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ആ ഒരു 4 ചുമരിനുള്ളിൽ ഈ ടോപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമ്പീറ്റർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. കാരണം അയാളായിരിക്കും ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അയാൾക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിലങ്ങുന്ന റേറ്റ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസിനും കാര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പം സാധാരണ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അത് ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ PG കഴിഞ്ഞവർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർ, ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് അണ്ടർഗ്രാഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ ഓരോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഓരോ വെബ്സൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ഫീൽഡിലുള്ള ഓരോരുത്തരും വെബ്സൈറ്റ് CV എടുത്തിട്ട് അവർ എവിടുന്ന പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ നോക്കി, പഠിച്ചിറങ്ങിയവർക്ക് എത്ര റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി. സോ ദേ ഹാഡ് ലൈക്ക് എ റിയലി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ലൈക്ക് 1 year ഓഫ് ലൈക്ക് മാസ്റ്റർ തീസിസിനെ ടൈം ലൈൻ ചെയ്തതാട്ടോ ഒരുവിധം എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് 1 year കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം when I was there ലൈക്ക് അത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് 1 year തീസിസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വളരെ ചുരുങ്ങിയത്, ലൈക്ക് IITs IISER മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ AI ബ്രാൻഡിങ്ങിലല്ല പഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 6 months പാർട്ട് ടൈം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ബാക്കി അക്കാഡമിക്സ് കാര്യങ്ങൾ പോലും 6 ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയായാലും എനിക്കറിയാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു. സോ ഹൗ ഐ കൻ ബ്രേക്ക് ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, ഓക്കെ എനിക്ക് സമ്മർ ഉണ്ട്, വിന്റർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം സമ്മറിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കാരണം ഫസ്റ്റ് 1 week പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ 1 week കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാച്ചു. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ലൈക്ക് ഞാൻ ജാമ്യ ജോയിൻ ചെയ്ത അന്ന് തന്നെ I started calling email like every PIs in like ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡ് ഫീൽഡാണ്, ലൈക്ക് as you know like കോൺട്രാക്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ആണ്. അപ്പം വളരെ PIs ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ലൈക്ക് ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ്, വിരലെന്നാ മറ്റേ PI മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇമെയിൽ ചെയ്യും, ആസ് യൂഷ്വൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു മീ, ഒരു റെസ്പോണ്ടിന്റെ കാര്യമില്ല. സോ ഇമെയിൽ ചെയ്യും, ഫോളോ അപ്പ് ഇമെയിലും, എന്നിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത PIമാരെ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കാൻ അറിയും. കാരണം അന്ന് ഈ സൂമും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല. സോ എല്ലാവരും ഇമെയിൽ ലൈക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നമ്പേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടാവും. ഫോൺ വിളിക്കും, അവർ വിളിക്കും, അപ്പോൾ അവർ സമയം ഫ്രീ ആണോ ചോദിക്കും, ഫ്രീ ആണ്, അപ്പൊ ഫ്രീ ആണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ ഇമെയിൽ. സോ അങ്ങനെ 2-3 ആൾക്കാരെ വിളിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ചില JNUന്റെ അപ്പുറത്തെ ക്യാമ്പസ് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ജാമ്യന്ന് മെട്രോ കയറി പോത്താൻ 1 മണിക്കൂർ മെട്രോ എടുക്കാം. സോ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിട്ട് അയാളെ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾ പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോയി. ഈവൻ ദ ഹാഡ് ക്ലാസ് ഇൻ ജാമ്യ, ആ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയി അയാളെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സി നമുക്കിത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഐ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി 3 months 4 months ആയിട്ടുള്ളൂ.
നമുക്കിപ്പം പറയില്ല, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നീ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് അത്ര ടോപ്പ് റിസർച്ച് നടക്കുന്നില്ല, സബ്ജക്റ്റിൽ PA ഇല്ല. സോ എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേമാതിരി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് TAFR ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സോ ഹി വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ്, ലൈക്ക് ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കണ്ടു. മുപ്പര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു എ VSRP, ലൈക്ക് വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ് ഇതായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാം. ഈ ലാബിൻ്റെ ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൽ നീ ഒന്നും ഫണ്ട് ചെയ്യണ്ട, നിന്റെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രം നീ നോക്കിയാൽ മതി. എക്സ്പെൻസ് എന്നെ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുംബൈ ആണ്, കൊളാബാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ബട്ട് നിനക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിനക്കൂടെ വരാം. അവർ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ചാലഞ്ച്. സോ ഞാൻ അവിടെ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു, അന്ന് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഹജ്ജ് ഹൗസ് എന്ന് പറയും, മുംബൈയിലെ പണ്ടത്തെ ഹജ്ജ് ഹൗസ്, ഇപ്പൊ അത് റൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു KMCC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരെനിക്ക് കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർമെന്ററി എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് അതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പബ്ലിക് ബസ് കിട്ടും, നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു റെയിൽവേ ശിവാജി ടെർമിനൽ. അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് TFRന്റെ ബസ് കിട്ടും. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫണിയസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അവിടെ എനിക്ക് 3 months അടുത്തോളം എനിക്ക് വിൻഡോ ഉണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ. അതിനിടയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചിക്കൻ പോക്സ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്തോന്നും പിടിച്ച് എൻ്റെ 2 weeks 3 weeks പോയി. ലൈക്ക് അത് സോ ബട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം, വേറെ നിർത്തിയില്ലല്ലോ, ലൈക്ക് ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി ക്വാറന്റൈനിൽ പോയി. സോ 2-3 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പേന പറയാതെ അപ്പൊ ഇനി തിരിച്ചു വന്നു ചോദിച്ചു, എന്ത് വന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പണി തീർത്തേ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഓക്കെ കൂൾ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. എനിക്ക് ആകെ അപ്പം ഉണ്ടായത് 2 ആഴ്ച എൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ളൂ. സോ എൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 2 weeks ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് ലൈക്ക് ഡേ 20 hours അടുത്തോളം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് 2-3 days ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു മോർണിംഗ് വരെ ഞാൻ ലാബിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്, ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് 2 days 48 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹാഡ് റിയലി ഗുഡ് ഡാറ്റ സെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അത് ജാമ്യ വന്ന് ജാമ്യയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്. ജാമ്യസിലെ പ്രൊഫസർമാർ വാസ് ഇംപ്രസ്. കാരണം ജാമ്യന്ന് TFR പോകുന്ന ആ ടൈമിൽ വളരെ റയറായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് JNUവിലെ പ്രൊഫസറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചില്ലേ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അതിൻ്റെ അയാൾ ഒരു ടോക്കിന് വന്നു, ടോക്കിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവിടെ തീസിസ് ചെയ്യാൻ വാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ട് തീസിസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഈ തീസിസിന് കിട്ടിയ ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് എൻ്റെ HOD പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്റേണലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇത് HOD പറഞ്ഞപ്പോൾ HOD ആകെ ലൈക്ക് ഞെട്ടി. കാരണം ഇന്ന് വരെ ജാമ്യയും JNU ഉണ്ടായ കാലത്തില് ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു കുട്ടീനെയും JNU അവരെ തീസിസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല, അവരെടുക്കാറുമില്ല, എടുക്കുകയില്ല. അവര് they have their own students. JNU സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. PA കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ പ്രൊഫസർ HOD കേട്ടപ്പോൾ HOD was shocked and how they offered you. So I was started to narrate all narrate ചെയ്ത്. അപ്പം she was like flat and she gave I give you like a green signal, whatever you do I don't care. So നീ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ, I don't care. So അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ CA ഇഷ്യൂസ്, പാൻഡമിക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോന്ന് വന്ന്. സോ ഇറ്റ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് ഹെക്ടിക്. ബട്ട് അടുത്ത വർക്ക് എനിക്ക് അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. ജാമ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫവാസിന് അറിയാൻ മതി ആ ടൈം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. CA അത് കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 by 1 ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ബട്ട് ഡിഡ് സംതിങ്, ബട്ട് അത്ര ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പാൻഡമിക് വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ അവിടെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ജാമ്യയിൽ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധനം ഡൽഹി JNU അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നത്. You're muted. Sorry, it's fine. I was continuing. Thank you. Continue, please. സോ അതാണ് അങ്ങനെ വന്ന്. സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ വർക്ക് ചെയ്ത കാര്യം ഇതിന് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. ഇറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ്, ബട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട്, ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണം.
ഞാൻ നല്ല സാധനമാണ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല ഉപയോഗം ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചെത്തി മിനുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിൽക്കണം. നമ്മള് പൊളിറ്റിക്കൽ നിൽക്കാത്ത വേർഡിങ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അതാണ് സംഭവം ശരിക്കും. നമ്മളെ കറക്റ്റ് നമ്മളെ സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ആൾക്കാർ നമ്മൾ എടുക്കും. ലൈക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പറയുന്നതാണ് SP ആണ്, അവൻ ഭയങ്കര SP ആണ്, സ്വയം പൊങ്ങിയാണ്. സ്വയം പൊങ്ങണം എന്നാലേ കാര്യം. കാരണം നമ്മളെ പൊക്കാൻ വേറെ ആർത്തിനും വരൂല. നമ്മളൊരുത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പറ്റി ആർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ എന്തോ ഇല്ല. നമുക്ക് മുകളോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടയിടത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ വർക്ക്, ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ആണ്, എന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്, അവിടുന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പൊന്തി വന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. പറഞ്ഞാലേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ആരും നമ്മളെ പറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പോകുന്നൊരു ഇതില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പറയാം, പറഞ്ഞ് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാം, വെക്കുക. അപ്പൊ സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചേ പാടുള്ളൂ, ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം, അല്ല മാർക്ക് വേണം, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ടൈമിൽ. കാരണം ആ സമയത്ത് ഇതേമാതിരി ലൈക്ക് എന്താണ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻ പേഴ്സണൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് പുറത്തുനിന്ന് PhD പോസ്റ്റ് ഡോക്സ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ PG കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം റിസർച്ചിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. അതിന്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്, ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് തിങ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇയർ എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എടുത്തു കളയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. സോ ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഡിഗ്രി ബൈ എൻഡ് ഓഫ് മൈ എന്താ PG കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ള വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു വാശിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലൈക്ക് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി തന്നെ ഞാൻ പാൻഡമിക് ആയിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് CSIR നാഷണൽ ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പാൻഡമിക്കിന് മുന്നേ ഞാൻ കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്ത്. പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് റിമോട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇത് ഗ്രാഫിയിൽ കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് പാൻഡമിക് ആണ്, റിമോട്ടാണ്, കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമായിട്ടില്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നെഗോഷിയേറ്റബിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാൻഡമിക്കിന് മുന്നേ ചെയ്ത വർക്കാണ്. ആ ഒരു വർക്ക് ഇത്ര ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ PA ഇംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു. കാരണം അണ്ടർഗ്രാഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവര് ഇത്രയും ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് ഷീ വാസ് ഷോക്ക്. ലൈക്ക് അതാണ് ഷോക്ക് ചെയ്തത്. റിസൾട്ട് വാസ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ടു അറ്റ് ദ പോയിന്റ്. സോ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, എവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാവർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. I was just saying, so you have to prove that you are worth it. At the end of the day, they have to. They will lose something if they doesn't admit you. So in between, I just want to ask, is there anyone who doesn't understand Malayalam? Is there anyone who doesn't understand Malayalam? Please comment. Okay, Navneet, hi. So he doesn't understand Malayalam, so we can continue in English, I guess. Is there anyone else who doesn't understand Malayalam? So we can continue in English. Thank you. Thank you. Let's continue. So you told about how you bagged that PhD, and your story. It felt like every student is at some point. They all are in confusion. Am I eligible? Like I studied in a normal college. I doesn't went to university or anything. I got this much CGPA. So thank you for sharing all that journey, because now everyone understood that it's not about your background, but it's about you. You have to work for it. Thank you. So can you talk about the university, the PhD's coursework? How is the coursework? Yeah. So comparing to like other countries, like like American degree is like far better. Like they have more credentials than any other universities in any other country. So typically in India, like when you enroll into like a PhD program, so you have a coursework. Like you will be like doing like maybe 6 months or 1 year coursework in specialized topic. But that's not in the condition for the United States, where in here you will be joined as a master student initially. The 1 or 2 year of your program is completely for like study the fundamentals. Like first year you study for example, in case of physics, you'll be studying the quantum mechanics, classical mechanics, electrodynamics, whatever the subject you'll be studying. Second year you'll be studying the specialized topic. So if you're in engineering department, you'll be studying all the fundamentals plus specialized topics
in your first year itself. So that's the only difference between like engineering school and basic science school. So that's the thing here. So the students has been hired within a thought that they did undergrad like a equivalent to a bachelor degree in India. So they don't have a prior experience in research. They have only like fundamental knowledge. So they give you a coursework which equivalent to a master degree. So at the end of the first year, you'll have an exam like similar like our normal exams, but the exams here in class exams in here it is tricky. So what in Indian education system, like they teach you something, they will ask exactly what they taught, right? So in the United States, no, they teach you something, they ask you the application of the application. So if they ask you like teach you like x plus y equal to 4, then they will an exam they're asking something like how do you can use this x plus y to 4 equal to find another z in this theta angle. So that will be their question. So you need to be like too applied. Also, most of the exams over here is open book. You can do Google, you can do ChatGPT, they don't care. So it's a like a really relative exam, competitive exam, and the grading also relative. So if the entire class is like a really bad at scoring, so the process PA will change the grading into like a whatever the topic comes to the highest mark, then they do relative grading, and that's for like your each paper. So once you're done with each paper, then end of your first year, you have like a comprehensive exam. So where you need to give selected 5 papers. In that 5 papers, you need to pick like 3 basic papers and 2 advanced papers. So in the advanced means like a specialized papers that you need to give in a single day in 5 year bandwidth, like in a timeline of 5 hours it gives every paper, and that will come from like all the your first year like first semester to like last semester courses. You need to give like every paper in like single day in single exam. That's or maybe like 1 to 5 hours. So that you need to give, and that's a closed book, and that's straight from your books. Also there's have application too. So that's the tricky exam. You need to pass that exam to get equivalent degree of a master degree. So that's the tricky part of here. And that one after 1 year, you need to pass that exam to be a good candidate as a master student. So once you that pass it, like then you done with your coursework. So that coursework, after that coursework, you can claim like a master degree. Even you have a master degree, you can claim another master degree over here. That, for example, you did like a master's in physics. There, you are doing master's PhD in astrophysics. Then you can claim a master's in astrophysics or like understanding physics, whatever the paper you like. You can claim that thing, and you get a master degree from here. Then you start going to start the research program from there onwards. Like so, that's how. So this courseworks are really advanced, and most of the coursework they don't care about like the Newton's law or all these things. Still, yeah, there is still some papers, basic papers there which give the glimpse of what the Newton law or those things. But immediately, like after 2 3 weeks, they jump into like what the research is doing right now. So they like if the quantum computer is like doing, yeah, we have a course on quantum computer, how to build a quantum computer, how this. So the classes are most of them are like what they're doing research right now. Might be a technical class, so he usually do like what is he doing in the lab, like that's his class. So we do dealing with the like the questions of what we getting in the exam paper. Even that's like a current research problems will be the questions that you need to get, you will get it in. So they will polish you, they will polish you to answer that questions like and also they are really helpful when like when you have like hard time with your class, your understanding, like they can set up your meetings, extra special care, and there are special accommodation provided by university, peer group, and all these things you will have it. So you can get there and you can help this get help from others, and PA always help, PA or like professors will help you to like get good grades. So but you need to talk it, you need to talk it like, hey, I need a special assistance. Like there are no like students coming from international have a issue of like understanding the language and just following the curriculum, because they build this curriculum with respect to what they taught their students in the undergrad or bachelor degree over here. So we are not like maybe we not may we don't have that knowledge, so we may need to like pre-request some, for example. So you are studying quantum computer some paper or some
XY paper that have prerequisites that you didn't study in your like undergrad. So before you enrolling that course, there is a administration level screening will be there. So they say, oh, you don't have this prerequisite, so you need to enroll first in a degree class first, take the degree class and show the equivalency, then you can enroll into this. So they will let you, they'll force you to take that degree class first, and that may be for like a couple of months, or you can do like summer reading or this reading course on that thing with a professor. Then you can enroll into like master level classes, and they'll pick you. So the university will help you. University will help you to boost. University want you to be here, so they will help you for that thing. The coursework are little packed, and the way of academics and curriculum running over here is little different than what we usually see in um, normal universities. Yeah, education system. yeah, system. But I think they are kindly changing. Recently, I visited like my back college in Mukam, and they said like they changed the curriculum. Like Calcutta University changed the curriculum. Now their curriculum is international standard curriculum. But still, yeah, still it's like phone sporting to me. They need to change a lot. I think like ISIS and IITs, like they have the current equivalent curriculum what they in United States. So that's about the courseworks. Remember, So yeah, yeah, in PhD, end of the PhD, like the coursework, you have two exams. Like one is a comprehensive exam. Also, you have like each individual paper has, and this comprehensive exam is damn really hard. It will make you to like lose at least 5 kg, and that pressure is giving you this all about the PhD is like it's pressure. How do you handle this pressure? So they put you that much pressure on you. So because if you fail this exam, you will be kicked out from the campus. So, but you should not fail it. Like the PA will not let you to fail, but they will make you to pass. But the pressure, the amount of the pressure by given by the professors, that will be huge. That's such a at the huge. end of the program, you will be, a master in it. Oh, You'll learn definitely. Yeah, everything. definitely. Because the field which that research that you're doing, so you are the master on it. So, for example, my case, I'm doing the microwave characterization, specialized in microwave analysis. So I'm the best in my lab than my PA. My PA is not just now the skills on that thing. So I'm the best. So I'm teaching my PA what to do these things. So yeah, that's how you build all these things. You doing research for your PI. You teach him how to do all these things. So definitely like you'll be mastered in one topic. You'll be obviously you'll be learning other topics too. End of the day, like you'll be mastered in one particular focus topic. In my domain, like condensed matter physics plus superconducting quantum interference devices and all these things are my domain. Where in that I'm doing microwave spatial analysis. Also doing some other magneto, all those measurements. But yeah, that's how my things work, and so is the curriculum over here. That's how your coursework is. Okay, Yeah. thank you. So, can you talk about the University of California and how is USA? Also, I forgot something. How do you get the fully funded thing? The fund, how you're funding, how they're funding So you? typically, when you enroll into like a PhD program in United States, it comes with like fully funded. Like they will fund you irrespective of what you are doing. But if the funding is depend upon the university and the university where it's located. So if you are in a R1 university, you'll have typically really good funding. If you are in Ivy League, then you have more better funding because those are Ivy Leagues are private universities. Usually in every Indian people have thought that the private universities are trash universities. No, MIT, all those universities are private universities. They are the best in the world. So they have more funding because they have private funding plus government funding. So they will get more salary because they're providing more salary because they want more better students. So the person and every university in the United States, if you enroll in the PhD program, you will be funded, irrespective to like you don't do anything. That's the trick. Like if you want to do a master program over here, enroll into a PhD program and do your like all the coursework and kick out from like you just like, oh, I don't want to do PhD, continue PhD, you step out. So you don't need to pay any tuition fee, you don't need to pay any insurance, you don't need to pay anything. You get paid from your university to do to study. And once you get all these things and then say, oh, I don't want to continue my PhD program, so you get a master degree and you can get a job there. So I know a lot of people doing that. So you don't have to take any students loan or anything. That's a tricky way to get rid of all this thing. But so when you're applying for a PhD program,
this is competitive. So every department will hire only like 5 to 10 students. Especially like in urban universities, they hire only like 5 to 10 students normally to their program in a year. So that's a competitive because, and they will scrutiny your profile damn really hard because they are going to fund you. So they want to ensure you are worth enough to fund you because they're taking your health insurance, they're taking care of your dependent insurance, they're taking care of your all the needs that you needed, and they're taking care of if some university provides there's a visa fee and all these things. So they're taking care of everything. So they want to know well. So your potential of getting to like good university will be step down to like lower university. So where in case of do you directly apply for like a master degree, uh, you will be getting to like a really good damn Ivy Leagues because thing is that US university is fundamental. I call always the US universities like a money making institutes. So the money they made with only by the students who are coming from international or like undergrad students. So if we apply for like a with lower profile for a master degree, really good university, you'll be get enrolled. But thing is that you need to pay a huge tuition fee, huge insurance amount, all these things you need to pay. So and university is like, oh, they're paying money at us. Why don't care to give a degree? That will be university policy. But where in other case, yeah, university is paying you, so they make sure you are worth enough to get that thing. So that's their strategy scrutiny, and they hire in where in master program they have 40 to 50 students per program per year, but in PhD they hire only 10 students or like maximum 10 students per year. That's the condition. So you see that it's 1/4 the difference is there. So that much huge difference is there. Um, that's how the US university work. Regarding University of California, University of California, one of the oldest university in the world on United States too. It has been started as like a single university, like single main campus, and it's has the third or fourth most endowment in the world. Like first is the Harvard, then Coast, Columbia, this thing. University of California is the public university, it's a state-owned university, and this has the most endowment, like the fourth in the world. So there are such a really deep research is going on, and they build their campuses into like a 10 mini campuses, like and all these campuses coming under like a parented office called the University of California President. So this where we get your degree certificate, these guys will be signing. So even if you are in a Universal or Berkeley, your degree certificate will be the same. The only difference is that at the end of the title, like a small corner at campus, whatever the campus name, that's all the difference. But your certificate, your weightage, everything will be obviously there is a campus exposure. This is a little different from Berkeley to Riverside. Berkeley is the first campus, and Riverside is one of the newest campus. So that's thing, and like California is a Silicon Valley, and they have tons of money, and they get a lot of taxes and all these things, and they don't literally care about what federalized funding. Obviously, federal fund is needed for these universities, but they don't really care. And if you have any issues, like it's like similar way what how Calicut University worked back in Kerala. Um, if you have any issue, we'll be going to like a University of California president because we are directly bounded to University of California president, and that he didn't consult because recently we had like a protest over here for like a hiking of salaries. So president said no. Then it directly went to the California governor, like who is will be equivalent to like a state governor of our country, like maybe like president or like who are corresponding the governor of the state. So directly went to there and they said, yeah, hike the salary. So it's sorted out. So we're directly into that state university, and we have that since even it's a state university, the endowment and the research they're doing is far better than any other state universities across the United States, and equivalent to that what MIT or Harvard doing. So this California is considered as the public Ivy League universities. So that's and the living expense over here, as you know, it's a California. It's overdeveloped, like it's a really damn developed country, a developed state. So expense is a little bit, but the whatever the stipend you're getting over here is reasonable to cover it. So you can really successfully live here, and you can survive here, and should make sure that you're getting enough money to survive in that particular place. So Thank you.
Yeah. Thank you. So that's about university. So I think we can move on to the question session. If anyone have any question, please comment down. So we have completed about. I want to ask you something too. What made you stand out? You said only 5 to 6 members are being admitted. So what made you stand out? So do you have anything to tell to these people, like you have to prepare something or about the topic you are choosing for the research or anything like that? Do you have any advice or something to Oh, make definitely. ourselves stand out? Oh, definitely. So if you are like, you can apply like directly like into university, like normal application that we do in back in India. But if you apply like that, like they get like thousands of applications and they may miss your application, right? So what do? You do like email to the corresponding PI, like you need like what I was really focused into particular topic. Then I email those PIs straightforward, um, and tell them, hey, I have these skills, I have these things XYZ, and I call for an interview with them directly in the email. I write, hey, let's if you have time, we can have a discussion. So, and most of the PA responded me like, oh, let's discuss. And when they discuss with me, they say, oh, I have the skills, and so that's the thing. Like, you need to get a opportunity to show yourself. So, email them, try to get them, try to meet them in person, or like in person may be harder, like if they're coming for like conference over India, doesn't matter where the state it is, fly or train, go there, meet them and talk them. If you meet in person, they will remember you. And try to, or even if it's a webinar or an online version, try to meet them, email them immediately with the conference name. They will respond to you. Get an opportunity to talk to them, then talk it, then show that you what you have. Then they'll be okay, cool. So now they proceed. So then they will back your application in the screening process. So then they'll say, oh, I already had an interview this guy. This is a guy really damn good guy. I need to be there. So that's a strategy you need for. You have 10,000 files in like a as a second language English speaking country. So we are not that fluent of writing our papers or stuff. So like what the citizens write over here. So definitely will be like a backlogged in this thing, but when your PA or who are internally is backed up, then you can like elevate your application really. Like you can tell that your PA's name in your application that he did interview on you. So definitely you can get it. So like that, I got like offers from MIT too. The one of the professor from MIT want me to be there in there. But thing is that that year, I said it's a pandemic time, so they had really damn fund cut, so they was not able to hire like 10 students at a time. They hired like 2 students. So then I said, okay, cool. I'm going to Riverside, the University of California at that point. I said, okay, fine. So as I said, like even I got an offer from MIT too. So there is nothing like I was like what at normal undergrad student in Calcutta University, a normal college, back in like a small town, and did my master's in Jamia Millia. Nobody knows what is Jamia Millia Islamia over here. Yes. So, and I got an offer from MIT too. So it doesn't matter. So where are you from? So all about like, can you be outstand out of like this 100 people? So if 100 people are walking in one direction, you should walk from different direction and try to overtake them and beat them. That's all you need to do. So be unique, be strict with what you have. So that's you need to follow. Okay, thank you. Thank you for that piece of advice. I think, that motivated many of us. We all be thinking like this, how I would be getting into. So thank you for that. Okay, Debbie, if you have questions, we are moving to the question answer session. It's like only 15 minutes left. So if anyone have any questions, please comment and ask. I saw a question. Yeah, postdoc admission, right? Hari, yes. Hari, please speak. Hello, I'm doing a PhD aspirant, and I'm working in the domain of building a robotic applications. If you, in particular, in path planning for UAVs for a decentralized framework. Okay, I have passed out MSc in electronics in Digital University Kerala on 2024 August. After that, I stick on here as a research associate, and I'm working on the particular domain.
and I have few publication in this in the area. But while mailing with the professors who are working in the same domain, I believe my profile is some sort of good enough. And the problem is the while applying or trying to connecting with those kind of professors, I am not able to getting replies. So I'm stuck on that. And if you give some points, what to need to do further, it will be a good help for me. So Hari, Definitely, Hari. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡി സി യു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഐ Okay. ബിലീവ് ലൈക്ക് ഡി സി യു നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇമെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ലൈക്ക് @email.dcu ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ജാമ്യ പഠിക്കുമ്പം @sc.jma.ac.in. സോ Okay. ഞാൻ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക ആ ഡൊമൈൻ എന്നാണ്. ജിമെയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ മെയിൽ അയക്കുന്നത് ഫുൾ എന്റെ കോളേജ് മെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. Perfect. duk.ac. Okay, cool. So what you need to write, subject line ഉണ്ടല്ലോ, സബ്ജക്ട് ലൈൻ എൻക്വയറി, ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ദേ ആർ ലൈക്ക് സ്പാം ഫിൽട്ടർ. സോ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നേരെ സ്പാമിലേക്ക് പോകും, അവർ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ കാണില്ല. സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. Maybe like you can use their paper name or the topic that you want to work. Like what I do, like ഇപ്പം എന്റെ PhD പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ പേര് APS, അമേരിക്കൻ ഫിസിക്സ് സൊസൈറ്റി /quantum computer on like this material / my university name or like their university name or their paper name. So മൂന്ന് കീവേഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഒരു ഇമെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കീവേഡാ വായിക്കുന്നത്. സോ കീവേഡ് ഒരുപാട് ലെങ്തി അല്ലേ അത്? പ്രശ്നമല്ല, കാരണം അവര് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഇത് ഇൻസൈഡ് ഇമെയിലിനെക്കാളും സബ്ജക്ട് ഇമെയിൽ ലെങ്ത് ആയത് കാരണം കീവേഡ്സ് ആണ്, 3 കീവേഡുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം പോസ്റ്റ് ഡോക്കിന് നോക്കുന്നുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഡോക്കിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എന്റെ ഡൊമൈനിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന YBCO ഗൈ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കീവേഡ് ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, YBCO യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ആൻഡ് വാട്ട് ടോപ്പിക് ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക്. സോ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് YBCO ഗൈ. കാരണം YBCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് വേൾഡില്. യൂണിക് ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആൾക്കാർ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും എന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഞാൻ YBCയിൽ യു ആർ ദ YBCO ഗൈ മെയിൽ മീ. സോ ദാറ്റ്സ് എ കീവേഡ്. സോ അതുപോലെ കീവേഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ലൈക്ക് ഡിയർ പ്രൊഫസർ ഓർ മൈ പ്രൊഫസർ. Use their full name because usually in American universities ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എന്താ വെച്ചാൽ the last name ആണ് കോൾ ചെയ്യുക PA-ന്റെ. ചിലർ ലാസ്റ്റ് നെയിം പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ. ചിലർ ഫസ്റ്റ് നെയിം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. We don't know what they prefer. So just write their full name and directly introduce yourself that you are student of XYZ and you did this thing and you are looking for like a PhD program into enroll in this university. Attached my CV. If you have a time, I would like to chat with you on Zoom or we can discuss more. I think especially you can tell like I want to work on these topics and email them. Wait for like 7 to 10 business days. And most of the PAs like they'll be right now there or like year സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ആണ്. സമ്മർ തുടങ്ങാണ്. ഒരു ആഗസ്റ്റ് വരെ ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. കോൺഫറൻസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നടക്കായിരിക്കും. So once after the past August, start email them. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ email them back with like hey, I would like to follow up with you. So most of the case, in my case, like ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ഇമെയിൽ അയച്ചത് ഒരു 90% ആൾക്കാർ എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇമെയിൽ ബിക്കോസ് അവർ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എൻ്റർ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. One PA getting like at least 1,000 emails a day. So respond to so follow up. Okay, this guy is more interested. So then once they responded, then you are in the loop. So next email always you get response automatically. So our single response, even they say okay, hey, I don't know of open position, I don't find most of the PA going to tell you that thing for like in coming days because currently diplomatic issues അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. Until they sort it out by the August, then most of them are going to respond to you like that. They don't have fun. But yeah, so even like അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക okay cool,
So who do you recommend from there, that university? സോ അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആർക്കാണ് ഫണ്ട് ഉള്ളത്, ഈ ഫീൽഡിൽ ആർക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് എന്തായാലും ധാരണ ഉണ്ടാവും. അവരോട് ചോദിക്കും ആരാണ് നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവർ പി എന്റെ പേര് ആ പി എക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളെ സീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇന്റേണൽ ഇമെയിലായി. കാരണം ഇന്റേണൽ ഇമെയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ എന്തായാലും അത് വായിക്കും, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അയാളെ പേര് ദിസ് ഗൈ റെഫേർഡ് മീ ടു ലൈക്ക് ഇമെയിൽ യു, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ്. ഓൾസോ റിമെമ്പർ, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു പി എക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ അയക്കും, കാരണം ഇവർ എന്തായാലും സംസാരിക്കും. അയച്ചാൽ പണി കിട്ടും. ഒരാൾക്ക് അയാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അയാൾ റെഫർ ചെയ്തില്ല മാത്രം അടുത്ത ആൾക്ക് അയച്ചാൽ മതി. സോ 10 യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു അയക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. 10 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം, അതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സോ അതാണ് അതിന്റെ ട്രിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ സി വി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട്, യുവർ നെയിം, അബൌട്ട് യു, റിസർച്ച് ദാറ്റ് യു ഡിഡ്, റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്, നോട്ട് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക, അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, you have this experience, this much time with this guy. എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ they don't care about your first rank or gold medal. If you are gold medal, obviously you can point out that thing. Otherwise, just I got a degree from this university. You have that from this university. You don't need to put like your 10th grade or 12th grade. They don't care about it. And undergrad, like bachelor and masters is plenty enough. And if you attend any winter schools or summer schools, you can point out that as extras after the typical education. Then obviously if you have conference proceedings or publication, you can point out that thing too. And tail end, you need to point out like something like key like experience. So what skill set you have. So point out I have this measurement skill set, I have this quality of CAD designing, all these things. You can point out all softwares that you use. Then referees, I generally don't keep my referee's name because I don't want to expose my referee, so I'm going to shuffle with it, because I always keep like 5 to 6 people in my referee panels. So I will not expose those people until they get a give me green signal. So always keep them like under the radar. So yeah, that's the thing. So that's how you need to like do the most. Research proposal So technically I don't encourage to write a research proposal. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ക്ലിക്ക് ആവുന്ന ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഈവൻ ഞാനൊരു ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ PhD ടൈമിൽ. ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് സമ്മറിൽ ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോർ ലൈക്ക് $200K USD. Against I'm competing against my PI. So ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കി. ഈവൻ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു വിൻ ദാറ്റ് തിങ്. ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്ന കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെതായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ടാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കോഡ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരു PAക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈസിയാണ് PAക്ക് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. Because they know the factors and all those things. So they are able to get you fund. So you don't need to worry about those things. So they will take care. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചത് വെച്ചാല് ചില ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് ചോദിക്കും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് അല്ല, അത് അല്ലാണ്ട് ഈ റിസർച്ച് പ്രൊപ്പോസൽ എക്സ്പ്ലീസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Research proposal ചോദിക്കും. As one page just what you do in past, what you plan to do it, right? Mostly European universities ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. Okay. So അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ChatGPT. അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് യൂറോൺ വേർഡിങ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Nobody cares much about it. Like they're looking for ideas in your brain. So nothing much. Okay. So all these things like a PA can make you fund if they want you in there. So it doesn't matter. This all like some filtering thing. Okay. ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ പൊസിഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് നോക്കൂ. എവിടെ, ഇന്ത്യയിലാണോ പുറത്താണോ? ഇന്ത്യയിൽ നോക്കും. ലൈക്ക് ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ DCU അയക്കുന്നത് ഐസർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും നോക്കും, കാരണം ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, സ്റ്റേറ്റിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. IIT കാലിക്കറ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിലിന്. സോ അതൊരു പോളിസിയാണ്. ലൈക്ക് നിയർ ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാനിപ്പം എന്താണ് ഡിഗ്രി മണാശ്ശേരി പ്രമുഖ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ NIT കാലിക്കറ്റിലാണ് എൻ്റെ ബാച്ചിലർ തീസിസ് ചെയ്തത്. സോ അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ലൈക്ക്
നിയർ ബൈ ക്യാമ്പസ് കോളേജാണ്, ലോക്കൽ കോളേജാണ്. എപ്പോഴും ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ അവർക്കുണ്ടാവും. കാരണം അതേപോലെ അവരുടെ റാങ്കിങ്ങിനും അവരുടെ ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങൾക്കും അത് മാൻഡറ്ററി ആണ് ലോക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. So Okay. prioritize the home things. Like obviously you can go for the big like IITM and Madras, IITM and D or whatever things. Yeah, but easy profile building in home state, home location like prefer. Avarna build the pinch and be like you got to easy right. Okay. Thank you. So thank you, Hari, and thank you, Adilsha, for your explaining the question. And we have another question that's from Navneet. Navneet doesn't understand Malayalam. And Navneet is asking, are you planning for postdoc lead? And can you please tell something about postdoc admissions? You know? So yeah, I'm right now planning to postdoc positions. To be honestly, as you heard in the news, the wave is not in a good time in United States. Even I'm suffering from that. So I'm currently holding my defense like a little more longer time, maybe holding it for to delay my defense. Right now they have really damn funding issues. So until that's sorted out, yeah, I don't encourage anyone to apply for postdoc positions in United States because they're not going to hire you. They're not going to use, maybe see in the Harvard already like a administration already put up first on like 200 million USD. So Harvard literally said, no more students, no more postdocs, no more hiring. So they did call for it. Like that, every university did it. So technically, no. But you can look for Europe. Europe is still in hiring time peak, so they are still hiring. But once the administration clear all this thing, there will be a massive opening. So build your profile, get ready with everything. Even I was talking to like some, for example, some national lab directors. So I was talking all these things, and they said, "Oh, currently we don't have, but once we clear this thing, they need to hire people in every 3 months or something sort of time because they need to pump the labors. There'll be a massive opening. So wait for that time. That's all I can tell you at this point. But if you want any desperate, go for Europe. Europe have a lot of open position right now. Thank you. Is everything clear? Hopefully. So if anyone have any more questions, please ask away. Our time is almost it's over. It's 9 o'clock. But if anyone have any more questions, you can ask here, or we can end the session like in 2 minutes or 1 minute. Any more questions, please? Do anyone have any question? Someone is joining right now. നമുക്ക് സമയമെടുക്കാം, പക്ഷേ കാര്യമില്ല. So if no one have any questions, I think we can end the session. So yes, first of all, a big thank you, Adilsha, because it's very early morning. It's early morning there. So thank you for being with us. It's kind of 9 o'clock here. We are very cozy and chill. We are fine. But you're there. It's I think it's weekend. Yeah. So weekend you are here in front of your lab. So thank you for being here and asking. Making all us comfortable and letting us know about your PhD, your program, your funding, university, and everything. So thank you very much, and thank you all for joining. And we'll be looking forward for the next session. Until then, bye. Thank you all. Bye. Bye. Bye.